bacteria did you learn in the enteric infections? Salmonella typhi. Anything else? Paratyphi. Any other bacteria? So it was from the group of gram what? Positive or negative? Gram positive or negative? ওপাশ থেকে কোনো উত্তর পাচ্ছি না। Gram positive or negative? And cocci or bacilli? Bacilli. So Salmonella typhi, paratyphi A, B, whatever, they are a group of they are from this group of bacteria called Enterobacteriaceae, which are gram negative bacilli residing in the where do they stay? They are called Enterobacteriaceae. So where should they stay? In the gut. ঠিক আছে? So today, actually I am going into all this because normally in the previous, before this new medical graduate course, Indian medical graduate course, CBME, curriculum based medical education, before we used to teach all the bacteria and then we used to go to the diseases, and each disease we would say is caused by that bacteria that you learned, এরকম করে সাজানোটা হতো। কিন্তু এখন কি হচ্ছে we are going by the syndromic approach. Syndrome মানে a group of symptoms from a particular system যেটা থেকে ডিজিজগুলো হয়, যেটা অ্যাকচুয়ালি তোমরা একটা পেশেন্টের থেকে ফেস করবে। যখন a patient, suppose an outpatient, that means person who is walking into your chamber for treatment, he comes and he says that from yesterday I am having lot of stomach pain and I have passed loose stool in the morning. So you will think of the gut infections, তাই তো? So we are trying to make you think according to the disease, not according to the bacteria. যেমন আগে আগে আমরা পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করতাম, আচ্ছা তো স্টাফ কি ইনফেকশনস করায় বলো, সে ছেলেটা মুখস্থ করে এসছে বই থেকে, সে ওপর থেকে নিচ অব্দি যা যা ইনফেকশন স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস করে সে বলে দিত। বাট ডিড হি আন্ডারস্ট্যান্ড দোজ ইনফেকশনস ক্লিনিক্যালি? ওর কি মাথায় কোনো একটা ছবি থাকতো যে এই অসুখটা মানে স্ট্যাফ? সেটা হতো না। So we are trying to change it. So yeah, last class you learnt about one major gut infection that is caused by Salmonella typhi. So there is no chapter that we are teaching you as Salmonella typhi, but we are teaching you gut infections, out of which most commonly you will face in your life what bacteria. বুঝেছো? So this is the approach we are going through. So today, so that was gram negative bacilli. Remember the first day I had drawn this katakuti sort of table with gram positive negative on one side. Remember anybody? আর এখানে কি ছিল? এখানে কি ছিল? হ্যাঁ? Cocci and bacilli. ঠিক আছে? So last Monday you all learnt one major bacteria from the gut. You will get many cases of typhoid in whatever branch you go to. Even if you do gynecology obstetrics, you might always have to face a patient who has got typhoid fever or enteric fever. So this is, we are highlighting the few diseases, infectious diseases, which you might face, and you will go directly to that
particular bacteria. Today I'm going to talk about another set of diseases from this section. What is this? Gram. Jore bolo. Tell me, what is this? Cocci. So this group is also a very important group. This group is also a very important group. Which group is this? Gram-positive cocci. So here we are going to highlight another major infection which you won't have to face all that much, but you must be very aware. What is CVS? Cardiovascular System infections. So, कौन cardiovascular infection gram positive cocci रा major काज करे? कौन gram positive cocci रा काज करे एवं कौन cardiovascular infection? There are many, but we are going to highlight. Jemni Gate, they highlighted only which disease? Which disease? Which disease? Gram negative bacilli কোন ডিজিজ পড়িয়েছে? মানডে কোন ডিজিজ পড়িয়েছে? এন্টেরিক ফিভার। সেই রকমই এখানে আমরা দুটো ইনফেকশন, one is not actually an infection, it is an immunological reaction, but we are going to highlight these two because etiologically they are from gram positive cocci. অনেকটা বললাম so that you don't get confused when you are thinking about the bacteria causing the disease. হ্যাঁ, এই জায়গাটা দেখালাম কোন জায়গায় গাট ছিল, কোন জায়গায় সিভিএসটা আসছে, অ্যান্ড ওইখানটা বলছি যে দুটো ডিজিজ আমরা বলবো। রেসপিরেটরিতে পড়ানোর কথা ছিল, suppose this is a person, okay? গলায় ইনফেকশন হয়েছে, হ্যাঁ, সেটা তোমরা একটা পাবে, ক্লাস পাবে, ঠিক যেরকম গাট, যেরকম সিভিএস, সেরকম রেসপিরেটরি একটা পাবে, তাতে তোমাদের আপার রেসপিরেটরিতে থ্রোট ইনফেকশন একটা পড়ানো হবে। সেইখানে I have to start from here because the very important bacteria which is causing the infection later, that is involved here, and all the story starts from here. So what story? We have all heard of tonsillitis. ছোটবেলা সবার সে মায়েরা আইসক্রিম খেতে দেয় না, টনসিলাইটিস হবে, টনসিলাইটিস হবে, হয় না? হ্যাঁ, গলা ব্যথা, জ্বর, টেন্ডারনেস, এখানে গ্ল্যান্ড ফুলেছে, টনসিল হয়েছে, সবাই দেখায়। So that tonsillitis is caused by 1 gram positive cocci called Streptococcus pyogenes. Repeat after me. তোমার বলার দরকার নেই, ভিআইপি ম্যান, থার্ড ফ্রম সেকেন্ড লাস্ট রো, অন্যদিকে তাকিও না, তুমি বলো, জোরে বলো, স্ট্রেপ্টোককাস পায়োজেনেস বলো তুমি, হ্যাঁ, আরো জোরে বলো, হ্যাঁ। Don't think you are above all this repeating. You are not. Because when we get all kinds of non-existent bacterial names, এটার মাথা সেটার ল্যাজ জুড়ে জুড়ে আমাদের টাইটেলগুলো সব এদিক ওদিক করে করে আমাদের উত্তর দেয়। So repeat after me. Tonsillitis caused by, yes. So Streptococcus pyogenes, or it is also known as Streptococcus group A. There is a group of Streptococci, A, B, C, D grouping করা আছে। So সেই Streptococcus এখানে একটা ইনফেকশন করলো। Just get the overview. নামটা মনে রাখবে, টনসিলাইটিস। এটা রেসপিরেটরি, দিস ইজ নট মাই ক্লাস দো। এই একটা ইনফেকশন করলো, এই যেই ইনফেকশনটা করলো শরীরে কি তৈরি হয় ইমিউনোলজিক্যালি?
Whenever a pathogen strikes you, what happens? Antibody formation against the antigenic proteins of the pathogen. হলো? তাহলে এইখানে মনে রাখতে হবে Streptococcus pyogenes has a very virulent protein called M protein. M protein, capital M protein. ঠিক আছে? Just the key words I'm asking you. This is a big class, but I am trying to tell you the gist of that class so that I may continue into CVS. Okay? So এখানে কে কাজ করলো? Streptococcus pyogenes or beta hemolytic Streptococcus group A. ঠিক আছে, ওটা আর আমি লিখছি না, এত মনে রাখার দরকার নেই এখন। এ কি করলো? যেই ইনফেকশন হলো, এ শরীরে গিয়ে আবার এর ব্লাড ভেসেলস এতে সব কি তৈরি হলো? কি তৈরি হলো? কি তৈরি হলো? এক্ষুনি বললে, বলো। হ্যাঁ, আই এম ট্রাইং টু ড্র দ্য হার্ট, আই কান্ট, আই থিঙ্ক, whatever, I'll draw a normal heart. হ্যাঁ, এখানে সে এওটা ফেওটা ঘুরছে, এরকম আছে না, তো সেইখানে অ্যান্টিবডিজ আগেনস্ট কি প্রোটিন বললাম? এম প্রোটিন। মনে থাকবে এই কথাগুলো, মনে থাকবে। This is to do with the pathogenesis of one infection here. So M protein এর against antibodies তৈরি হলো। M protein belongs to who? Streptococcus pyogenes. Now antibodies তৈরি হতে কত সময় লাগে? সপ্তাহখানেক, 1 week or so, 5 to 6 days থেকে প্রোটিন অ্যান্টিবডি তৈরি হলো। অ্যান্টিবডি একটা অনেকক্ষণ ওই রেসপন্স যেটা আছে সেটা পুরো হলো, ধীরে ধীরে কমেও গেল, বা কিছু একটা সাবক্লিনিক্যাল লেভেলে রয়েও গেল। বুঝতে পারছো? Now what does this antibody do? They are trying to protect the body, but surprisingly this M protein, the molecule of M protein mimics. What does mimic mean? Mimicry. So it is very similar to the protein in the myocardium, endocardium. So this is called এর ভেতরের যে প্রোটিন, এই যে ওয়ালসগুলো আছে, তাতে যে মাসল ফাইবার বা এন্ডোকার্ডিয়াল এগুলো আছে, তাতে যে প্রোটিনগুলো আছে, তার সাথে there is, remember this term, molecular mimicry. Am I clear? Am I clear? So what is the chain so far? The chain is, person is having what infection? What infection? যাও জল খাও, হাই তুলছে। হ্যাঁ, শুনতে পেলাম। Okay. With what bacteria? Causing what to happen in the body? Against what? How does this help or not help? What does this antibody also act against? The heart layer proteins. And what is this phenomenon known as? Okay? আচ্ছা, এই মলিকুলার মিমিক্রি করে whenever an antibody goes and tries to remove or kill the particular antigen, how does it do it? একটা তো হ্যাঁ,
ওটা জয়েন করলো, সব ঠিক আছে, তারপরে কি করে, ইনফ্লামেশন করে সেখানে, করে না? কমপ্লিমেন্টের সে 3A 5A ওই পার্টগুলো দিয়ে দিয়ে ইনফ্লামেশন করে তো। সো ইনফ্লামেশন মিনস হোয়াট, আমার যদি এই জয়েন্টটা ইনফ্লেমড হয়, তার মানে কি, ফুলে যাবে, লাল হবে, ব্যথা হবে, ওখানে দরকার হলে পাস সেলসও আসতে পারে, পারে না? সো ইজ দ্যাট গুড ফর দ্য হার্ট? নো, নো. So this, not only in the heart, it also has molecular mimicry with some joint proteins. Joint মানে আমাদের বডিতে যে মাস্কুলোস্কেলেটাল জয়েন্টস আছে তার সাথে হয়। ইটস a fascinating story. And some brain cells also, especially in the cerebellum. So what three systems e inflammation hocche? Because all this is going to come out as symptoms. You will see a patient with this conglomeration of symptoms. কি কি হতে পারে? হার্টের অসুবিধা হতে পারে। হার্টের যদি অসুবিধা হয় কি হয়? হ্যাঁ, প্যালপিটেশন হয়, বুক ধড়ফড় করে না? আর কি হয়? ব্রিদিং ডিফিকাল্টি হয়, হার্টের যা। আর জয়েন্টের ইনফ্লামেশন কি হয়? জয়েন্ট ফুলে যাবে, জয়েন্ট ফুলে যাবে, আর কি হবে? ব্যথা করবে, হবে। আর কি হয়? সেরিবেলাম কি করে? সেরিবেলামের তোমরা ফিজিওলজিতে পড়েছো। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য সেরিবেলাম? Balance. So you will find these symptoms coming up, বা abnormal movement, cerebellum-এর যে মুভমেন্ট কন্ট্রোল করে, তাই তো? Apart from the muscle or corticospinal tracts and everything, cerebellum has an overhead control over the movements. So there might be abnormal movements. So এই রকম জিনিসটা কখন হবে? যখন সেই ভদ্রমহিলার গলায় হয়েছে ইনফেকশনটা। টনসিলাইটিস হলে কতদিন থাকে? হ্যাঁ, 7 দিন 10 দিন, তাই তো? তার কম অ্যান্টিবায়োটিক খেলে আরও আগে সেরে যায়, তাই তো? কি ফোন দেখছো? ফোন দেখছো না তো? আই এম ট্রাস্টিং ইউ। আচ্ছা, I'm trying to teach you a very complicated thing in a very basic manner. এটা বই থেকে 3টে চ্যাপ্টার ঘেটে তোমাদের বুদ্ধিতে কুলোতে অনেক টাইম লেগে যাবে, করবেই না, 90% করবেই না এটা। সো ইফ ইউ গেট ইট ফ্রম মি, ইট উইল বি মাচ ইজিয়ার। প্লিজ বি উইথ মি। I don't want to lose anybody in this class. So কতদিন লাগে? 5-7 দিন বা 10 দিন। এবার কি হবে সেটা? টনসিলাইটিস সেরে গেল, তারপরে অ্যান্টিবডিজ বাড়ছে, তো পেশেন্টটা তোমার কাছে ওই মলিকুলার মিমিক্রির সিমটমস নিয়ে কখন আসবে? মাচ লেটার, এটা মনে রাখবে। সো ইনফেকশন উইথ Streptococcus what? Streptococcus pyogenes will not be present when you get a patient with the disease that I am going to talk about now. The name is acute কি লিখছি আমি? রুম্যাটিক ফিভার মনে রাখলেই চলবে। হোয়াট ফিভার? রুম্যাটিক কেন বলছি হঠাৎ করে এখানে হার্টের অসুখে? I just said something, some of the symptoms. Yes. So because these symptoms are there, সেটাকে বলে রুম্যাটিক। আর তার সাথে জ্বর হয়, ইনফ্লামেশন। পেশেন্ট কি নিয়ে আসবে তাহলে? Now we come to the actual CVS infection or
is this an infection? It is not. It is an immunological response to an infection. Okay, so but it is in the cardiovascular system. That is why, and it is one of the very important dynamics of infection in the system. That's why we are talking about this first. Okay, so just I'll read out what I'm saying. This cardiovascular system infections are serious microbial infections affecting the heart, blood vessel, often causing myocarditis, pericarditis, or infective endocarditis. This is the infective endocarditis is the second major infection I'm going to talk about today. So first is acute rheumatic fever. The second one is infective endocarditis. এইগুলোর শর্ট ফর্মগুলো একটু মনে রাখো, ARF and IE. ARF and IE, infective endocarditis. নামগুলো পরে বলবো, I don't want to scare you. So what are the common cardiovascular system infections? The top one we have kept infective endocarditis, which is typically caused by bacteria like Staphylococcus aureus and different streptococci. ঠিক আছে? Myocarditis, pericarditis, mycotic aneurysms, এগুলো সব হয়। Aneurysm হচ্ছে blood vessel wall, হ্যাঁ, aorta, abdominal aorta, aorta সব। আর lastly, rheumatic fever, an inflammatory disease that can affect the heart, often following a streptococcal infection. So I'm sure you're getting what this is. What is rheumatic fever? It is an inflammatory response. Immunological inflammatory disease that can affect the heart, often following what infection? আর ওপরে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস টা কি দুটো ব্যাকটেরিয়ার নাম দিয়েছে? স্ট্যাফাইলোকোকাস অরিয়াস অ্যান্ড ডিফারেন্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাই। স্ট্রেপ্টোকক্কাই অনেক রকম আছে। গলায় যেটা করে সেটা গ্রুপ এ, সেটা কিন্তু ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস করে না। ঠিক আছে? ডোন্ট স্টার্ট গেটিং কনফিউজ, জাস্ট রিমেম্বার various different types of streptococci and staphylococcus aureus. ঠিক আছে? So এই দুটোকেই I have kept in bold and this is the track I'm going to follow for the CNS infections. ঠিক আছে? ঘুম পাচ্ছে, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, এমনি এমনি শিবনেত্র হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ওকে, আচ্ছা, এইখানে ওই যে সব যে মাইক্রোবিয়াল ইনফেকশন CVS করতে পারে, সেইটা কারা কারা করতে পারে একটা গ্রুপ অফ নেমস দিয়েছে। নট অনলি ব্যাকটেরিয়া, আদার্স অলসো। ব্যাকটেরিয়া ছাড়া কি কি ভাগ আছে আমাদের? ভাইরাস, প্যারাসাইট, ফাঙ্গাস সব আছে। তাহলে এখানে কি দিচ্ছে? যে স্ট্যাফ অরিয়াস অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাই, এগুলো তো তোমাদের বারবার এতক্ষণে মুখস্থ হয়ে গেছে, কারণ এটা জিজ্ঞেস করবে, ওরালেও জিজ্ঞেস করতে পারে, আর শর্ট নোটেও আসতে পারে, লং কোয়েশ্চেনেও আসতে পারে। একটা গ্রুপ অফ সিমটমস দিয়ে দিল, সেই গ্রুপ অফ সিমটমসটাকে কি করবে? বলবে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, হাউ উইল ইউ এস্টাবলিশ ইয়োর ডায়াগনোসিস। হ্যাঁ, তখন তোমাকে তার কি টেস্ট মাইক্রোবায়োলজিক্যাল আছে সেইগুলো লিখতে হবে, বুঝতে পারছো? সো ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই, তাহলে এবং সেই ব্যাকটেরিয়াটার টেস্টগুলো তোমাকে জানতে হবে। আচ্ছা, প্যারাসাইটস, এই ট্রাইপ্যানোসোমা ক্রুসি, যখন তোমরা প্যারাসাইটসও একটু পড়বে তখন বলবো। আর ভাইরাসেস, এই যে ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়া, জিকা, এগুলো কার্ডাইটিস করতে পারে, ডিফারেন্ট লেভেলস অফ কার্ডাইটিস। আগে যেমনি ডিপথিরিয়া খুব হতো, এখন ডিপথিরিয়া হয় না কেন? হ্যাঁ, ভ্যাকসিন। সো আগে আমরা যখন জাস্ট পাস করে আউটডোরে বসতাম, তখন ডিপথিরিয়া ভ্যাকসিন দেওয়া হয়তো 15 বছর হয়ে গেছে, তখনও আমরা একটা দুটো
এরকম কার্ডাইটিস পেশেন্ট পেলে we used to think of diphtheria being one of the causes, কিন্তু এখন হয়তো তোমরা পাবে না, that's why it's not even kept in the list. Okay, but you must always keep it in mind for the unvaccinated somebody if you are serving in some unprotected area. ঠিক আছে? আচ্ছা, কি সিমটমস কি হচ্ছে এগুলো পরে বলবো, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস পর। এই রাজা অন্যটা দাও, রুম্যাটিক ফিভারটা দাও। I'll come back to these charts later. So এই অবধি রুম্যাটিক ফিভারের ইটিওপ্যাথোলজিটা হয়ে গেল। ইটিওলজি মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য কজেটিভ এজেন্ট। প্যাথোলজি মানে হাউ ইট কজেস দ্যাট ডিজিজ। যদি তোমাদের আসে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, রাইট দ্য ইটিওপ্যাথোলজি অফ দ্য ডিজিজ অ্যান্ড হাউ উইল ইউ কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস। সো উই হ্যাভ কাম টিল ইটিওপ্যাথোলজি। এই অবধি তো লিখতেই পারবে, পাতার পর পাতা লিখতে হবে না, শুধু ওই গল্পটা লিখবে যে রেসপিরেটরি, আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন বাই causing ওই কটা কথা, অ্যান্টিবডি এগেনস্ট এম প্রোটিন অফ অরিয়াস দিয়ে কি হবে? causing, বলো এই কথাটা বলো, molecular mimicry causing। বুঝতে পারলে? এইটা লিখলে তোমাদের, আমি তো 60% দেবই, সে বেশিরভাগ লোক 50-55% দিয়ে দেবে। এই কথাগুলো আমরা খুঁজি যে whether you actually know it or not. You don't have to write pages. ওকে, আচ্ছা, তারপরে আমরা এলাম রুম্যাটিক ফিভারে পৌঁছে গেছি। caused by, follows untreated pharyngitis. virulence factors এর মধ্যে কিছু না মনে রাখো, এম প্রোটিনটা মনে রাখো। রোল অফ এম প্রোটিন কি? নর্মালি এম প্রোটিনটা কি, ও যে আছে স্ট্রেপ্টোককাসে, হোয়াট হেল্প ইট ডাজ টু স্ট্রেপ্টোককাস? ও কি করে? ইট ইজ অ্যান্টিফেগোসাইটিক, ব্যাকটেরিয়াটাকে ফেগোসাইটোসিস করতে দেয় না। ইট হেল্পস ইন অ্যাডিশন অ্যান্ড মলিকুলার মিমিক্রি করে। এগুলো যে সাইড স্টোরি। এবার প্যাথোজেনেসিসটা কি হচ্ছে? আমি 100 বার বলেছি, আর বলছি না। আচ্ছা, এবার স্ট্রেপ্টোককাস অলসো কজেস স্কিন ইনফেকশন। Streptococcus also causes skin infection. যদি somebody asks you why after skin infection this does not happen, rheumatic fever does not happen, just a technical question, then these are the points in short that the M types are different. তোমার ওই যে স্ট্রেপ্টোককাস গুলো কার্ডিয়াক এটা করে, তার থেকে আলাদা স্কিনের ইনফেকশন করে। তারা কিডনিতে একটা ফলো আপ ইনফ্লামেশন করতে পারে, বাট নট ইন দ্য হার্ট। ওকে, আর এই অ্যান্টিজেনগুলোকে স্কিনে দের ইজ লট অফ লিপিড, সো দ্য মাস্কিং অফ দ্য অ্যান্টিজেন্স হয়, তাই অতটা ইমিউন রেসপন্স আসতে পারে না, আর স্ট্রঙ্গার ক্রস রিঅ্যাক্টিভিটি নেই। ঠিক আছে? হ্যাভ আই লস্ট এনিবডি? হ্যাঁ, এগুলো সব কিন্তু পরীক্ষায় আসবে, দয়া কর একটু মনে রাখ। আচ্ছা, এবার ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া রুম্যাটিক ফিভারে, ওই যে বললাম, আই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট দিস, সো জাস্ট আ রিক্যাপিচুলেশন। কার্ডাইটিস মানে তোমার ব্রেথলেসনেস হবে, হ্যাঁ, প্যালপিটেশন হবে, সো কার্ডাইটিস, আর্থ্রাইটিস and chorea. Chorea is an abnormal movement of the body, non-repetitive, sinuous, abnormal movement is a definition, caused by in acute rheumatic fever, and erythema marginatum, it's a kind of a rash.
যেমনি ডেঙ্গুতেও নানান রকম র্যাশ বলা হয় না, লেসি র্যাশ, এরিথেমা মার্জিনেটাম হচ্ছে একটা র্যাশ যার মার্জিনে লাল 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 হয়ে থাকে। The rash spreads with the margins are red. And nodules, subcutaneous nodules, এইটা হচ্ছে the major criteria. তোমার কাছে যে পেশেন্টটা এসছে without doing any tests first, how will you come to the provisional diagnosis? So there is criteria set called Jones criteria. তাতে এই মেজর ক্রাইটেরিয়া আর মাইনর ক্রাইটেরিয়া। মেজর ক্রাইটেরিয়াতে কি আছে? মেজর ক্রাইটেরিয়াতে কি আছে? CAC, কার্ডাইটিস, আর্থ্রাইটিস, কোরিয়া। আর দুটো স্কিনের ব্যাপার, একটা স্কিনের ওপরে এরিথেমা মার্জিনেটাম, আর আরেকটা হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস নডিউলস। আর মাইনার কি? ফিভার, ESR রেজড, আর কি লেখা আছে? পিয়ার প্রলঙ্গেশন, মানে ইসিজিতে। এই সব কটা জিনিসই তোমার বেসিক ল্যাব টেস্ট আর এ টেস্টের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ইসিজি তো আজকাল চট করেই হয়ে যায়, আর ESRও খুব একটা বেশি কিছু টাইম লাগে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, তো ইট হ্যাজ টু বি there is a certain rule যে 1 major 2 minor এরকম এই ধরনের ক্রাইটেরিয়া আছে। সো the checklist will be with you. You will check the patient and you will check off mentally whatever is satisfying the criteria. So ওই যদি 1 major 2 minor তার সাথে substantiative evidence of past history of থ্রোট ইনফেকশন, এবং সেটা যদি তখন কোনোভাবে কেউ থ্রোট ইনফেকশনে ডাক্তারের কাছে গিয়ে থাকে, তার যদি থ্রোট সোয়াব করে থাকে, তাতে যদি স্ট্রেপ্টোককাস পেয়ে থাকে, সো দ্যাট ইজ সাবস্ট্যান্সিয়াল প্রুফ। দিজ আর অল সাপোর্টিভ। তাহলে সেই হলে ইউ উইল সে ইয়েস, দ্য পেশেন্ট মে বি সাফারিং ফ্রম অ্যাকিউট রুম্যাটিক ফিভার। So what are the clinical features? নিজেই বানিয়ে বানিয়ে লিখতে পারবে। ওই চলে গেল। হ্যাঁ, আচ্ছা, ল্যাবরেটরিতে কি? ASO titer. What is ASO? Any idea? ASO is anti-streptolysin O. That is another antigen of the Streptococcus, which pyogenes. So anti-streptolysin O টাইটারটা ও তো আসবে 15 দিনের পর থেকে, তখন এই অ্যান্টি-স্ট্রেপ্টোলাইসিন ও অ্যান্টিবডিটাও বেড়ে আছে, সেই টাইটারটা বেড়ে আছে। ঠিক আছে? আর থ্রোট কালচার আর্লি স্টেজে যদি হয়ে থাকে, আই জাস্ট সেড দিস, হ্যাঁ, আর CRP or ESR elevated. What is CRP? C-reactive protein, and ESR is erythrocyte sedimentation rate. What are these? These are what? Acute phase reactants. যখন কোনো বডিতে, তখন these are raised, showing there is inflammation in the body. ঠিক আছে? ঠিক আছে? So what laboratory diagnostics will you do? You do or not do, you can read these. ঠিক আছে? সেটা লিখবে। আচ্ছা, কমপ্লিকেশনস কি হতে পারে? কমপ্লিকেশনস কি হতে পারে? একটা তো হচ্ছে যে ওই যে ইনফ্লামেশন হয়ে গেল, আমাদের যদি একটা পিম্পলও হয়, একটা পিম্পলও যদি হয়, I think they're falling asleep. Even if there is a small pimple on the skin and the inflammation is a lot and the skin breaks and it is a little deep, then it leaves a scar, doesn't it? Everything leaves a scar. তুমি যদি খুব হাইলাইট করে you will remember that আচ্ছা ছোটবেলায় সব একটা বড় পিম্পল হয়েছিল এখানে, that scar is there. So হার্টের ভ্যালভের ওপরে যদি ইনফ্লামেশন হয়, it will leave a scar. Now valves are very smooth operating things,
হ্যাঁ, একটা গাড়ির ভ্যালভ ট্যালভগুলো দেখো না, দে শুড নট বি এনি রাফনেস, দে শুড বি সেলফ সিলিং। বাট সেখানে যদি ইনফ্লামেশন হয় অ্যান্ড স্কারিং হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে? ড্যামেজড ভ্যালভ হবে, লিক হবে, দ্য সার্কুলেশন উইল নট গো প্রপারলি। তাই তো? মাইট্রাল ভ্যালভ কোনটা? বিটুইন লেফট এট্রিয়াম অ্যান্ড লেফট ভেন্ট্রিকল। তাহলে খুব মেজরভাবে যেটা ভেনাস ফ্লোটা আসছে সেটা এসে লেফট এট্রিয়ামে ড্রেন করছে, করে সেটা পুশড ইনটু লেফট ভেন্ট্রিকল, অ্যান্ড দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল ইজ পুশিং ইট টু দ্য এন্টায়ার বডি। না ঠিক বললাম না কি বললাম? হ্যাঁ? So what happens is that if there is leak, then enough blood won't be pushed forward into the body. হবে? There will be swelling of the legs, there will be fatigue, there will be weakness, feeling of weakness, because the heart is not doing its work properly. বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো? আচ্ছা, so rheumatic heart disease, that is known as rheumatic heart disease. Now it is set, ওটার ইনফ্লামেশন কমে গেলে একদম 100% ঠিক কোনোদিনও হবে না। You might have heard of people going for valve replacements. পড়েছো না, শুনেছো না পেপারে? valve replacement করতে যায়। এই সব one of the main reasons is rheumatic heart disease, damaged valves. There are other reasons also, but this is one reason. Mitral stenosis, ওটা খুব টাইট হয়ে গেল। যদি একটা জিনিস একটু ইলাস্টিক থাকে, সেখানে যদি ইনফেকশন হয়, দিয়ে স্কার টিস্যু হয়, দ্যাট উইল বি ফাইব্রোটিক। ফাইব্রোটিক মানে কি? যখন আমাদের কোনো একটা অপারেশন হয়, তাতে যদি স্কারটা হিল হয়, দেখো না সেখানে দড়ির মতন একটা ফিলিং আসে। সো দ্যাট উইল বি আ টাইট ভ্যালভ। স্টেনোসিস মানে হচ্ছে সরু টাইট হয়ে যাওয়া। ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? আর chronic valvular damage. So what are the complications? What are the complications? So what is how can we stop this big flow of events? ওই স্টার্টিং পয়েন্টে কি লেখা আছে? পেনিসিলিন ফর pharyngitis. We must not leave any pharyngitis caused by group A beta hemolytic streptococci or Streptococcus pyogenes untreated. It must be fully treated. So then first, pharyngitis অনেক কারণে হয়। 70% are viral, 30% are bacterial, out of which some are Streptococcus pyogenes. তাহলে why should we treat all of them? First we have to diagnose. তো যখনই একটা pharyngitis আসে, what is our mandate? Our mandate is to rule out Streptococcus pharyngitis. If it is positive, then we have to give a full 10-day course of antibiotics. নির্মূল করতে হবে। ওই দুটো খেয়ে নিলাম, তারপরে ব্যথা ব্যথা কমে গেল, ভুলে গেলাম, সেটা কিন্তু করলে চলবে না। দেন ইট ইজ আ ক্রিমিনাল অফেন্স। ঠিক আছে? বুঝতে পারছো যে একটা ছোট্ট এখানকার নট নোয়িং হোয়াট টু ডু উইল লিড টু কি সাংঘাতিক কমপ্লিকেশনস। বুঝতে পারছো? সো হাউ রেসপন্সিবল ইউ আর অ্যাজ আ ডক্টর can be told from this story, how you treat a pharyngitis. Okay? Are you feeling very important? Feel important. I want you to feel important. Because of this knowledge, you can feel important. You have to counsel the patient in that way. ঠিক আছে? চলো। আর যাদের ড্যামেজ হয়ে গেছে, তাদের কি করবে? তাদের যাতে কোনো রকম এই পরের যে অসুখটা আমি আসছি, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস,
সেই ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসটা যাতে কোনোভাবে না হয় তার জন্য উই হ্যাভ টু পুট লং টার্ম প্রোফাইল্যাক্সিস। 3 সপ্তাহ অন্তর অন্তর সেই পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দিতে হয়, খুব খারাপ জিনিস, তার থেকে এইখানে আটকে দেওয়াই ভালো। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি না একটু 5 মিনিট টাইম নিচ্ছি আজকে। আই স্টার্টেড অলসো লেট অ্যান্ড আমি একটু ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসটা আই বিল্ট আপ দিস হোল চেইন সো দ্যাট আই ক্যান গো টু ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস। প্লিজ বেয়ার উইথ মি। বলো বলো। একটা হচ্ছে নেটিভ ভ্যালভ এন্ডোকার্ডাইটিস, মানে যেখানে কোনো ড্যামেজ নেই। হ্যাঁ, নেটিভ ভ্যালভ। নেটিভ মানে কি? অরিজিনাল। নেটিভ মানে অরিজিনাল। সো এন্ডোকার্ডাইটিস সেখানে কারা কারা করতে পারে? অ্যাকচুয়ালি দ্য কাইন্ড অফ ব্যাকটেরিয়া চেঞ্জেস ইন দ্য ভেরিয়াস টাইপস। ওখানটা দেখো, নেটিভ ভ্যালভ এন্ডোকার্ডাইটিস, তাতে এই স্ট্রেপ্টোকক্কাসটা, ভিরিডেন্স স্ট্রেপ্টোকক্কাই, নট পায়োজেনেস। এটাও ভীষণ জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন ব্যাকটেরিয়া কজিং ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস? সো ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার নাথিং, you say viridans streptococci. Streptococci, viridans group. তাছাড়া স্টেফাইলোকক্কাস আই জাস্ট সেড, অ্যান্ড হ্যাসিক অর্গানিজমস, এই কতগুলো ব্যাকটেরিয়াকে মিলিয়ে একটা অ্যাক্রোনিম করেছে হ্যাসেক। মনে না রাখলে কিচ্ছু যায় আসে না, ইউ রিমেম্বার হ্যাসেক। এটা কোনো অঞ্জলির মন্ত্র নয় যে ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট। They enter the bloodstream from oral, skin, upper respiratory, from the তাছাড়া কিছু আছে, এই সেটটা হচ্ছে ওরাল, স্কিন অ্যান্ড আপার রেসপিরেটরি। কারা? স্ট্রেপ্টোভিরিডেন্স, স্ট্যাফ অ্যান্ড হ্যাসিক গ্রুপ, এরা ওরাল, স্কিন অ্যান্ড আপার রেসপিরেটরি। আর পরেরটা এই যে এইটা স্ট্রেপ্টোবোভিস, ইট অরিজিনেটস ফ্রম দ্য গাট। দেখা গেছে একটা স্টাডিতে যে লট অফ পিপল who have had gut cancers or gut polyps, পলিপ থাকে না গাটে, সে তাদের কিন্তু ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হয়েছে উইথ স্ট্রেপ বোভিস। সো দিস রিলেশনশিপ ওয়াজ দ্যাট। এরকম তারপরে আমরা কি করলাম, স্ট্রেপ বোভিস দিয়ে যাদের ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হচ্ছে তাদের খুঁজতে লাগলাম যে তাদের কোনো হিডেন ক্যান্সার আছে কিনা। সো ইট হেল্পস বোথ ওয়েজ। তারপরে এন্টেরোকক্কাই, তাহলে 3টে সেট, ভিরিডেন্স, স্ট্রেপ্টোকক্কাই, স্ট্যাফ অ্যান্ড হ্যাসেক ফ্রম দিস প্লেসেস। গাট থেকে স্ট্রেপ বোভিস আর এন্টেরোকক্কাই ফ্রম দ্য জিইউ, জেনিটো ইউরিনারি। আর একটা সেট আছে যাদের ওই চ্যানেল ট্যানেল করা থাকে, তাদের ডিভাইস রিলেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার ডিভাইসের থেকে তাদের আর গুড ওল্ড স্ট্যাফ অরিয়াস। ঠিক আছে? সো দ্য মেন 2 ব্যাকটেরিয়াল সেট আর ইন দ্য গ্রাম পজিটিভ স্ট্রেপ্টোকক্কাই। কারা কারা? স্ট্যাফ অরিয়াস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, তার বিভিন্ন ভাগ আছে, কিন্তু ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসের জন্য মনে রাখবে স্ট্যাফ অরিয়াস, তারপরে স্ট্রেপ্টোকক্কাস ভিরিডেন্স, তারপরে হ্যাসেক গ্রুপ যদি মনে রাখতে পারো ফর নেটিভ সেট, স্ট্রেপ বোভিস, আর লাস্টলি এন্টেরোকক্কাই। খুব শক্ত, এইটুকুনি মনে রেখো। লং কোয়েশ্চেন ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস আসে ওই রকম, এই সেট অফ সিমটমস দেবে, তারপরে ওই কথাটা বলবে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, হাউ উইল ইউ এস্টাবলিশ ইউর ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে, বা হাউ উইল ইউ কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস। ঠিক আছে? These are 2 long questions, 3 long questions I have discussed today. The first one is out of this class, the pharyngitis. Second one is rheumatic fever. And third one is infective endocarditis. You have to remember this set of symptoms. ওর সাথে গলা ব্যথা, জ্বর নিয়ে আসবে। এবার কি হচ্ছে, অনেক লোকেদের এই যে বললাম না ভ্যালভ রিপ্লেসমেন্ট, কি দিয়ে রিপ্লেস করে? প্রস্থেটিক্স। তাহলে প্রস্থেটিক ভ্যালভ এন্ডোকার্ডাইটিস সেটাও হয়। যে ভ্যালভ রিপ্লেসমেন্টের 2 মাসের মধ্যে যদি হয়, আমরা জানি
যে ইট ইজ বিকজ অফ দ্য ইন্ট্রাঅপারেটিভ কন্টামিনেশন অর পোস্ট অপারেটিভ ব্যাকটেরিমিক কমপ্লিকেশন। এটা কাদের দিয়ে হয়? এটা হচ্ছে অরিয়াস ছাড়া যে অন্য স্ট্যাফগুলো আছে, কোয়াগুলেজ নেগেটিভ স্ট্রেপ্টোকক্কাই, দেখো লেখা আছে CONS, কোয়াগুলেজ ফর CO নেগেটিভ স্ট্যাফাইলোকক্কাই। তাহলে কনসরা করে। প্রস্থেটিক ভ্যালভ কে করে? পুরোটা না বলতে পারলেও বলবে কনস। মুখ খুলো, নম্বর পাবে। আচ্ছা, তাছাড়া স্ট্যাফ অরিয়াস তো করেই, তাছাড়া এই যে আরও অনেক কিছুরা করে, দরকার নেই, এই প্রথমগুলো বলবে। আইভি ড্রাগ ইউজার্স, যারা এইখান থেকে কন্টামিনেটেড সিরিঞ্জ দিয়ে ড্রাগ নিচ্ছে, তাদের ব্যাকটেরিয়াটা কোথায় গিয়ে কোন ভ্যালভে যাচ্ছে, কোন ভ্যালভে ঢুকছে? রাইট সাইডেড। হ্যাঁ, রাইট সাইডে ওরা ট্রাইকাসপিড ভ্যালভটাতে গিয়ে কন্টামিনেশনটা করছে। তাহলে তাদের একটা আলাদা করে আমরা বলি যে এরা স্ট্যাফ অরিয়াস ইন দ্য রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রেনস। হ্যাঁ, যারা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, MRSA কথাটা লেখা আছে, MRSA হচ্ছে মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রেনস, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাফ অরিয়াস। তোমরা এইগুলো কি কি হলো? নেটিভ ভ্যালভ, নেটিভ ভ্যালভের 3 রকম, নেটিভ ভ্যালভের 3 রকম, তারপরেরটা কি প্রস্থেটিক ভ্যালভের আর এক রকম, তারপরেরটা কি আইভি ড্রাগ ইউজার্সের রাইট সাইডেড। ঠিক আছে, এই 3টে বলতে পারলে। আচ্ছা, এবার কি করে তুমি ডায়াগনোজ করবে? তোমাকে গল্পটা দেওয়া হলো লং কোয়েশ্চেনে যে পারসন হ্যাজ কাম উইথ প্যালপিটেশন তা, সো হাউ উইল ইউ কনফার্ম ইয়ার ডায়াগনোসিস? নাম্বার ওয়ান ইজ ব্লাড কালচার। ইউ আর, যেমনি ইউরিনে ইনফেকশন ভাবলে তুমি কি করো? ইউরিন কালচার করো অ্যান্ড ড্রাগ সেন্সিটিভিটি করো। তো ইউরিনে ইনফেকশনের মতনও infective endocarditis, bacteria are going round in the blood. So you will do blood cultures. Blood culture করতে বিশেষ, ব্লাড কালচার তোমাদের স্মল গ্রুপ ডিসকাশনে পড়াবে। It's a very detailed thing, how carefully you have to take it, how you will have to do the blood culture and what are the ways in which you are interpreted, সব কিছু তোমাদের পড়ানো হবে। বাট রিমেম্বার, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসে হাউ উইল ইউ কনফার্ম ইউর ডায়াগনোসিস? নাম্বার 1 we will be looking for what answer? What answer? বলো, কেউ শুনছিল না, বলো, জোরে বলো, কি করবে? নাম্বার 1 আনসার ইজ হোয়াট? হ্যাঁ, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসের গল্পটা দেখছো তুমি। How will you confirm your diagnosis? You will say that the primary investigation to confirm infective endocarditis is blood culture. ঠিক আছে, এবার তুমি যদি জানো কিভাবে করতে হয়, কি করতে হয়, ছোট্ট করে লিখে দাও, নো প্রবলেম, ইউ উইল গেট মোর মার্কস, বাট ইউ হ্যাভ টু মেনশন ব্লাড কালচার। তুমি যদি বলো PCR করবো, সবেতেই তো আজকাল লোকে লিখে আসছে PCR, হ্যাঁ, কোনো নম্বর দেওয়া হবে না। আচ্ছা, এখানেও একটা ক্রাইটেরিয়া। আচ্ছা, তাছাড়া হচ্ছে যে ওই যে ইনফ্লামেশন হলে কি হয়, ফোলে না, সোয়েলিং হবে তো, আর কিছু ডিপোজিটসও হয়। ওখানে সেলস এসে জমছে, সেইগুলোকে বলে ভেজিটেশন। মানে ঘাস জন্মায় আর কি ওখানে। সেই ভেজিটেশনগুলো একোকার্ডিওগ্রামে ধরতে হয়। Echocardiograme, you look at the heart valves and you see if the valves are smooth or there is vegetation. That will also confirm your diagnosis. এইসব মিলিয়ে ওইটাতে যেমন রুমাটিক ফিভারে কিসের ক্রাইটেরিয়া ছিল? জোনস ক্রাইটেরিয়া। এখানে কিসের ক্রাইটেরিয়া? ডিউকস ক্রাইটেরিয়া। ডিউকস ক্রাইটেরিয়া তুমি বলতে পারো না পারো, আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না, বিকজ মেডিসিনে এটা বেশি দরকার। হ্যাঁ, আচ্ছা, when you sit for your medicine exams, you will need to know it. I am just teaching you the microbiological aspect. Okay,
তাছাড়া কি আছে, তাছাড়া কি আছে, কি লিখেছে, ওই বেস অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্টেন্সগুলো বাড়বে। কি কি, হোয়াট আর দ্য অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্টেন্স?